Douglas Maraga channel. Oh, thank you so much for those who are watching and for those who are joining. Today I have in studio Prince Reuben Prince. Aish. Amekataa yeye kuinterchange. Lakini sawa, tutachange baadaye. Reuben Prince yako kwa studio leo. Tunataka kujua yeye ni nani. Unajua kuna watu walikuwa wananiambia true life story imekuja kuimpact watu kwa society, na wanajua ya kwamba true life story inafanya mtu ajikakamue kimaisha, ajue ya kwamba watu penye wako sahi wamejikakamua sana sana sana. Reuben. Yes sir. Karibu sana. Sanitizer ni mingi sana, ningekupea hata ya kukunywa. Hata corona ikiwa uko ndani malizika. But you are a pastor. Yes. When Prince? Yes. Prince na senator at Douglas Maraga channel. Tuambie bwana, umekuwa pastor. How did it come mpaka this extent ya kukuwa pastor? Actually, through the grace of God, I gave my life to Christ in 2014. 2014, Yes. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 7 years. Yes. So one day in 2017, we had a fellowship at our church, Mwaya. And the church is called God's Vision for the Administered. So we had a service. It was a fellowship, I can recall it was on Wednesday. So we have been asked now, because you have been raised, you have stayed a lot of time in salvation. What can you do to the ministry? And I told them, for now I cannot tell you. And now at night, the same night, I was told to read Jeremiah chapter 1. And I was told, yes, they will call you a pastor, but I have called you as a prophet. Wow. From the womb of your mom. Because the womb of your mom, it was pure. When she was giving birth to you, it was pure. So pastor is just a title. But the real call, I'm a prophet. Wow. You know, people might be wondering, siku hizi tuko na young prophets. Of course, tuko na wao. Wako wengi sana. Wow. How has that journey been, you know? Being a pastor as a young person, at the same time you have your own production, you know? Quite challenging. It's quite challenging, but through the grace of God, you are still here. Yes. Ulianzisha production lini? Kukuwa CEO, si mchezo mse. I started that company last year July. Na imeshika, na nimeona imeshika by the way. Through the grace of God. Tunaendelea tu. Ulianza vipi sasa until ukakuja kustabilize as a CEO? In 2017 still. I had an opportunity to go to school of production, of audio production, here in Nairobi. One of the schools which I will not mention, you bear with me that. And when you're taking our classes, when you're having our own lessons, I used to only to light Grad Gospel Empire every time. Kwa vitabu zako, kwa cover, kwa kiti. I don't know that. Hata ungeandika I was here, Grad Empire. Everywhere I was reading Grad Gospel Empire. I was wondering now, okay, kwa nini napewa hii jina? Ilikuwa inakuja kwa spirit. Yani unaona, I love Grad, the voice of the Grad. Yeah, the grand piano. Yeah, I love the Grad piano. But the gospel and empire sijui kwenye zilitoka.
Cause me I had no ile idea kwamba nitakuwa na studio, cause studio kwangu it was like ni kazi ile tu part time. Si ile tu utaikalia atikwe kazi yako full time. It was just ni ile tu tuseme ni kuweka nitaweka tu biashara ya studio, watoto wako na kulia, mimi ni bagi kanisani. Na hiyo mambo ishi hapo. Wow. Yes. How has been the production? Unajua kuproduce watu, kuna watu sumbua. Unajua unaweza pata mtu sumbua kusumbue sana. Mpaka usikie kwa nini nilifungua hii kazi. Unakuja anaweka vocals, no. Rudia tena. Akirudia narudia ile the same mistake. Imekuaje? Umevumilia mpaka hapa penye huko siku hizi? Actually, now the voice recording and all those, I had some staffs. Nilikuwa nimeajiri watu who are doing the thing. Nimekwambia production nilisomea just ikuwe kama part time. Yeah. Si ati me mostly I love live performance. Mimi ni mtu wa live performance, we do live performance, tumetoka hapa tumeenda zetu. But still I do production bado. And yes, some customers they have been quite challenging because kila customer anakujanga na ujuaji wake. Mimi najua naibanga hivi, but through the grace of God Mungu anakupea tu hekima, unaweza kumhado. That's it. I have your story. Wewe umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kangondo Hospital, Machakos. Exactly, unakaa mtu wa Machakos. Exactly vile nilikuwa nafikiria. Machakos. Zaliwa Machakos. Wacha hiyo time mlikuwa mnapata mai. Mai. Ilikuwa. Kulikuwa na ball. Sasa unaniuliza maswali. Ni kitambo. Kitambo sana. Machakos. It is a bit like more than 23 years. Yeah. Ndio nilikuwa huko. But Machakos imedevelop by the way. Hivyo ndio nasikia. The governor has done a great work na naendea presidential seat. Hiyo tutaongea baadaye. Sianze. Kama unajua. Kama hujui kabla kujua. Yes. That is he saying. Unastahili kutafuta channel yake ujue vitu kama hizi kwa sababu unaweza shangaa tunasema nini. Now, umegrow Machakos. Ulikuja lini Nairobi? Sasa Machakos, mimi nilizaliwa Machakos. Nikakaa miezi 3. Vile niliambiwa sasa. Nilikaa na wazazi for 3 months. Tukahamia Kiamoguma huko juu Kirinyaga, karibu na Mount Kenya. Yes. After that sasa tukatoka Kiamogumo tukaenda place nyingine inaitwa karibu na Kebugo. Kanti. Tukatoka hapo tukaenda Gathongori. Tukatoka hapo Gathongori tukaenda Morori. Sijui kwa nini watu wenye na host kwa hii show wote wenye walizaliwa wamehamahama. Mimi peke yangu ndio sijama. Kwa shule wamehamahama, kwa high school wamehamahama, kwa villages wamehamahama. Sasa na wewe ndio huyu hapa umehamahama. Next person mwenye host hapa please, hakuna place. Anyway, that was by the way. So tukakaa Morori sasa. Morori tuliingia 2004. December. Christmas ikikaribia. Karibia hapo ndio tulitoka Gathongori kule ushambani huko ndani kabisa. Sasa tukakuja hapa Morori sasa 2004. 2005 tukakaa kwa wenyewe hadi 2008. Hiyo ni current sasa. And then some mzee akaweza kununua kashamba kakuota. Akajenga hapo. Tukakaa hapo kwenye amejenga tukakaa 2008. Akaongezea shamba kidogo. Ikafika 2016, 2016, thank you very much. 2016, I think he is communicating. 2016, wonderful, yeah. Thank you. 2016 ndio saa tukawezeshwa, tukapanda bei kidogo. Tukakaa nikaa sisi ndio wasiwarunda huko Morori sasa. Kaka mwenyeji. Nairobi kakuja ikakupenda. Actually ni Kiambu County. Ni Kiambu. Sasa nikatoka sasa 2016 kisa nikasema acha nikuja na huko Thika. So mimi nikakuja Thika 2016. 2017
nikahamia Nairobi. 2017 haikuisha nikarudi Thika. Mtoto wangu hata zalio Machakos nimekataa. Uje Nairobi. Ukarudi tena Thika. Nimekataa kuzaliwa Machakos tena. Baadhi nyinyi ndio beneficiaries wa Kenya mpya. Ile time walikuwa wanasema dheka. Kenya mpya direct. Mwenye Kenya mpya ni wa huko nyumbani Moya. Anakuwa na petrol station inaitwa America. Nasikianga hapo ndio masosi wanatoka, yani watu wa hiyo village. Wamejimaintain. Wamejimaintain wewe. So, ulisomea wapi? Hukusomea Machakos sio? Mimi sikusomea Machakos. Mimi na Machakos sikujua nikitoka niliambiwa nimetoka. Utajuaje? Kama ujui, kama bila kujua. Yes. Sasa in 1999 hapo kaingia primary school. Hiyo primary school hiyo kitambo ilikuwa inaitwa Good Walk. Huko Githure, inaitwa Githure. After that 2003 nikaenda Embu sasa. Kapelekwa Embu, kuna visanga zili happen huko. Watu wa Embu wanakuanga hivyo. Kuna visanga ili happen huko Githure through me. So after that nikaambia wewe sasa utatuharibia jina huko my friend, enda Embu. Watu wa Embu wanakuanga vizuri hivyo, wana identify potential. Enda Embu. Haya, so my aunt had a school. Even now it is there now. Mtu anaweza apply kazi. Unaweza enda apply, uongea naye vizuri. So nikaenda huko it was very young, that school was very ilikuwa hata sidhani alikuwa amefikisha watoto 50 that time. Sasa ulikuwa wa 51? I think nilikuwa nasomeshwa ndani yake. Nilikuwa nasomeshwa kwa nini? Yaani siwezi kukumbuka very well but mostly nilikuwa tunasomea kwa nyumba. Homeschooling. It was like a homeschooling. So my aunt sasa niliacha my parents huko Kadhongori huko ndani. Sasa 2004 akihama tukahama na wao. So 2005 my mom started a school called St. Teresa Beyond Upon the Waters. Kituka hiyo academy. Tukangangana 2005, 2008, 2009 shule ikapotea. Sijui kuishia. Sasa nirudi wapi? Sasa in 2009, 2008 hapo nilikuwa nimerudi tena kwa my aunt. Huko Emmanuel Primary School After that 208, before 208, 209 kuna kisagari happen hapo ya baba na mtoto. So ikabidi sasa nihamishwe bari kidogo. Ili sasa kijana aishi miaka mingi. Sasa mimi nikahamishwa nikapelekwa Mbere. Shule ilikuwa inaitwa Wango. I think ilikuwa inaitwa Queen of something. Penye huwezi sumbua. Penye hata sijui ni wapi niko. Sasa mimi nikapelekwa huko. Pelekwa huko naye my mama alikuwa ashaanzisha kanisa. 209. And the one now we minister. Adaha now So 2009, 2010 nikarudishwa Emmanuel tena kwa aunti yangu. Nikamwambia mimi sitaki huko ukabani tena. Maji bana sawa. Sasa wenyewe hiyo ni Mungu anasaidia. Sasa nikarudi Emmanuel Primary School. 2011 nikamalizia. Sasa nikaingia high school sasa. Vizuri sasa. Ukiwa sasa umejipanga vizuri, ukiwa fresh. M3 sasa St. Joseph High School, Moroa Teto, Kipwe. Ndio maana hiyo akili yote ni ya St. Joseph. Hiyo akili yote. Watu wanaitwa Joseph. Joseph alikuwa unajua alikuwa baba ya Jesus. Mchezo hivi. Yes. Wow. Up to this
where you are currently, ukijiangalia nyuma na uangalie mbele, where do you see yourself in the next more than 10 years? Hapo taniruhusu kidogo. Juu sasa kuna venye tumekanywa na Biblia. Juu si watu wote wanaambia ndoto yako. Wengine wanaweza ku I give you an example. Yeah. That good work. Your good work yenye nilienda. My parents walikuwa wanataka kuanzisha shule. That time na huko before 2000 Sasa ubaya wakaenda wakaambia wenye good work, wenye now the owner of good work. Na wako wamejenga, wako wamefanya anything. Kawaambia si tunataka kuanzisha shule hapa, is it okay? Iko sawa. Unaweza tusaidia na shamba? Tutakuita baadaye. Baadaye walikuta manyumba zimewekwa na zikaitwa Good Work Primary School. Mambo ikaishia hapo. Mambo ikaishia hapo. So juu ya hiyo story utaki kushare? Tuambie kwingine. Amenipea shida kwa studio. Why did you choose to be a pastor? I didn't choose. You cannot choose to be a pastor. Then what do you do? You are sasa hii calling ndio ilikuchoose instead. Mimi niliitwa. In fact in 2013, 2012, they had seen a very good potential CEO chairman. Na mimi nani? Hapana, hadi hiyo siku nikakuwa CA choir master ya Catholic, vibaya sana. Nilikuwa nakataa. What? Why? Cause my mom, she was a CEO cheerleader in Giriabuga House. Zile mashida alipitia. Nikasema mimi ukataa, ukasema hapana. Hivyo nilisikia tufununu ya Reuben ndiye anataka kuwa CEO. Kwa master haraka sana. Wasie. Wasie. No wonder watu wengine wanakuitanga kwa master. Nilikuwa shaka inatokanga wapi lakini nimepata. Nilikuwa kwa master haraka sana na hiyo story ikaisha. Na ni after imeisha ndio nikaanza kujionyesha tena kwa CU. Alafu unajua CU school it was ACK based. So ilikuwa so CU ilikuwa function ndio mingi so in your studio ile siku nilikamo tukafanya interview huko tukaniuliza maswali ngumu hapa hiyo watu waangalie YouTube watapata huko Grand Gospel Empire. Una recording which genres of music do you specifically do? Unafanyanga reggae, rock, 7, hip hop? As a live performance you don't specify. Thank you. Ukispecify utakosa kazi my friend. But kuna wale ambao wako na yani wamevenja in this road. Kuna mtu amevenja 7. Ukimletea worship anakuambia bro kuna mtu anaweza kuconnect. Uenda kuchapie worship. Mimi ni 7. So wewe uko dynamic. Mimi ni kila kitu. Hata leta classical. Tutafanya. Sio mtu nimpelekea hip hop ya Kikisi. No problem. Kupeleka hip hop ya Kikisi. I was a rapper in high school, so don't worry. Na kuleta hip hop ya Kikisi mzee. Sawa, I was a rapper in high school so bado hizo ideas ziko. Ulikuwa rap? Pastor, choir master, rapper, CEO, scout organizing secretary. Unastahili kuitwa commander in chief of scouts organizing secretary. Inaanza unastahili kuwa na hao watu wa huko wakina baba kidogo. Unaongeza title hapo nyuma ikiwa na nilikwambia mimi sitaki hizo cheo. Hii ni Samueli na Nathan. Nikunywe hii maji. Ni Samueli na Nathan. Ni perekeneni huko. Mimi kazi yangu. Yes. Now, sorry. Let's come a little bit into politics. When you pastor. What can you say about politics? Watu wengi unakuta in a church setup. Yes. For example, mimi, I've ever vied and I successfully failed. Yes. Sasa, kuna watu unakuta wanakuambia please, if you are talented, you are a singer, you are a pastor, you are a minister. Wanakuambia, unajua sasa wewe ukienda kwa politics, utajichanganya. Stick with the Lord.
Na God of politics is God of the church. Right? Sasa, why is there a line that we can draw and say, pastors wakai hapo kama unataka? Why, especially in the part when it comes to Christians, unakuta they sideline themselves from politics. But again, they are the same people who come wanasema, oh, we have bad leadership, oh, corruption, oh, tribalism, this and this. But again, my question is, when you sideline yourself, you remove yourself from the position of being a leader, a good leader in this case, who comes in? The wicked, of course. Exactly. Now, what can we do? What can you say about that? Because right now, we are facing a challenge of leadership. Absolutely. We are facing a challenge of leadership. What can you say as a pastor to those people who are ministers and they want to venture into politics? Mtu kama mimi sasa. Okay. In leadership, there's something called governance. And in most people who are in governance, they are the one who leads mostly. And I want to measure more about the leadership styles of doing things, because there's dictatorship, there's law of delegations, there are so many. But I would say, if you are called to in the sector of governance, better do. But if you're not called, talk and win them. So it must be a call. It is a call. You must be anointed, my friend. So a minister is an anointed person. Yes. So if he goes to leadership and governance, he can be able to excel. It's not a must. Usijichanganya. What do you mean by that? Okay, like I have told you earlier that pastor is just a title. Exactly. But I'm called as a prophet. But in prophetic dimensions, there are different dimensions of prophecy. Sawa? Kuna wale watu wameitwa to prophesy about nature pekee. Na kuna wale wameitwa to prophesy about now the human nature. Kuna wale wameitwa to prophesy concerning the future things that will come. So if prophet mwenye ameitwa kwa nature, huwezi mpata akiprofesia ati mtu ati wewe utafanya hivi, utafanya hivi, huwezi mpata. Atakuwa anaenda against the line of purpose. Against now I will say, what do I call it now? Asao hiyo jina. Atakuwa anaenda against the rules of the department. Let me just put it there. So if umeitwa kama in the sector of leading people, if you are called to lead people in the sector of governance of the public, well and good, do it. And also if you are called both, you can also do it. Because like Moses was a prophet, still he was the president. Ndiye alikuwa anaongoza na Israeli. Wow. Lakini uje sasa ukichukua ya Moses, watu watakusumbua sana. Watakusumbua. Kwa nini? Watakusumbua. Why? Watakusumbua. Let me tell you the truth. Unajua many pastors these days wanakuambianga tu you prosper. Mimi nakwambianga tu ukweli venye kuko. Ukichukua government ya Musa na ukue president pale, utalia. Now you must be very gentle. Now which mantle should we take? Kama tuwezi chukua ya Moses na alisumbuka. Ya David iko sawa? David hakusumbuka. Hapana. Vile alikaa hivi akaangalia akaua mtu. Daudi alikuwa anaogopa na kila mtu. Alikuwa anaheshimiwa na kila mtu. Huwezi sumbuka ukiwa na hiyo government ya David. Ya David it's very hard to sumbuka. Unless wewe mwenyewe ndio unajiingiza kwa dhambi. So I am. If ko jiingize kwa dhambi ya Daudi Yesu kusumbua. I am a young David. Yesu kusumbua. Still ya Solomon Yesu kusumbua. What can you say about leadership of this country, especially Kenya? We are in Kenya. In Kenya? In which now? In the sense that, you know, as part of leadership, sahi tuko na BBI process. Yes. At the same time, tuko na
pandemic. Yes. Yeah, COVID-19. Yeah. Leadership in this country, do you think the leadership of this country is citizen oriented? That's a as a question. pastor, kwa sababu no, nimeona pastors wengine, pastor anakuja anasema I prophesy this and this 2022 they will be together. At the same time hiyo venue iko hapo tu na Biblia, na unasahau church registrations zilifungwa but company registrations hazijafungwa. Unaweza ndo register company ya kusafirisha mahindi, tutadili na hiyo, but church ilifungwa. Now the same pastors, they have not channeled the church, you know, the church policies zikuwa adopted kwa hiyo document, na unakuta the same pastor, let me say bishop, ndiye ana endorse the BBI under the pandemic yenye tatumia billions of money, but sisi NHIF tunaambiwa ukiwa na COVID shauri yako ni wewe na COVID ubambane na hali yako. The leadership, do you think leadership of this country, it has set, or they have set their priorities right? From the pastor perspective point of view. Okay. Acha niongee tu kweli. These leaders, I don't like pointing them. Sawa? I don't like pointing them. I don't like kuambia this is wrong or this is right. What I do is like Nehemiah. Nehemiah in chapter 1, he said that he heard that the wall of Jerusalem have been broken down and he wanted to rebuild the wall of Jerusalem. So what he did, he never complained about the king. Sawa? He never complained about the king. Yeah. Still he was an official in that government of Babylon. Yeah. He was still an official, but he never complained. He never even asked the king to go. What he did, first thing, he went and sat down and prayed and did something called prayer and fasting. I think it is 3 days kituka hiyo imesoma kwa Biblia. After that, after amemaliza kuomba, hakushughulika na hiyo kitu tena. Yeye aliendelea ndo na kazi. Yeah. Kama kawaida. Mfalme ndiye aliyekuwa mzigo. Sawa. He was the one who was convicted by God. Not Nehemiah. See, Nehemiah alimconvict. God himself is the one who convicted. Through what? Prayer and fasting. After that, so ndio mfalme ali Nehemiah leo hako na mood mzuri. Na Nehemiah hajamuonyesha. Hayuko huko yeye. Nehemiah akamuuliza nini, mfalme akamuuliza nini na kusumbua. Nehemiah akamwambia, na akateka opportunity. Sasa ile kitu inanisumbua, nasikia kuna waro ya kwetu imevunjwa. Unaweza niruhusu niende? He was given even the guarantee of the access. The signature itself. Hakuna mtu alikuwa anamzuia. Na akamaliza kujenga the wall of Jerusalem. So my point is, there's no need, there's no point for complaining about the leadership. Just take the government of Nehemiah, just do it. Exactly what I tell the youth. They should not complain. Kama wanataka leadership mzuri, take the government. If unataka kazi, wacha kwenda kucomplain sijui ati serikali ikupatie kazi. Ulikuwa unafikiria hata ukizaliwa kuna watu walikuwa the same problem. Na ijaisha. So my friend, if ka kitu imekuweza physically, si ukimbilia. I saw a clip. Mtu anasema uzaliwe pahali penye hutaki. Uishi kwenye utaki. Uzikwe kwenye utaki. Uende shule primary school yenye utaki. Uende secondary school penye utaki. Yes. Uingie university penye utaki. Ufanye course yenye utaki. Sasa maisha yako ni gani? Upate kazi yenye utaki. Ama ukose kazi yenye hata utaki pia. Alafu upate bibi mwenye utaki. Sasa wewe mzaa watoto sasa wenye utaki tena. Alafu zeeke vile utaki. Sasa uzikwe kwenye utaki.
Sasa So in short hizo vitu zilikuwa na zipo. So we should take the government of you should visualize this thing in a different angle. Uhuru ana shida. Na sisi tunamtetea. Mimi namtetea juu ni mfalme. He is my king. Even now he is my president. Na siwezi mwambia ati ni mjinga. Hapana, ulisikia juzi akisema Twitter alitoka juu ni matusi tu. Wadhani akisema hivyo alikuwa ati anafurahia. A president akisema hivyo ameleft Twitter. Unadhani so Kenya hatuna president kwa Twitter. Hakuna mtu akuwatetea kama president huko. Ni deputy peke yake. You see? The president has no problem. William Ruto has no the problem. The ones who are in the government have no problem. The only thing we visualize in a different angle. Cause hii kitu mashosho wetu bado walikuwa wanateta, Maumau hajatufanyia kitu venye tulikuwa tunataka. Maumau wamefanya. Kuna watu wanachukianga Maumau hadi saa hii. Utapata watoto wakichukia Maumau hadi saa hii. But Maumau did what they did at that time. Unaona? But this time sisi watu wa Maumau we should not continue with the same thing. Hii serikali ifanye, utateta hadi serikali saidia. Utateta hadi lini? Serikali saidia. You know these people tumeenda politics. Tuachane na hiyo politics kwanza. Turudi kwako. Challenges gani umepitia zenye unaweza ambia mtu indeed God is faithful? Challenges. As a pastor, as a CEO, as a youth, and at the same time as an ambitious person. The challenges. The biggest challenge was kwanza my professional musical journey. Before uende hata shule? Before niende shule. How was it? It was a bit challenging because I had only one person who supported me, and God. Now the Trinity, now the Holy Spirit and Jesus Christ. The others never cared. Wengine watu walikuwa wananiambia niweke duka ya maziwa. Yaani hao watu walikuwa na madharau sana, wakaambia uweke duka ya maziwa. Walikuwa wenye wananiambia, especially mwenye ananiambia niweke duka ya maziwa. Alinivisit juzi last year. Kwa company. Na sinanga grudge. I love her so much. Mbaya sana. So what happened? Mpaka ukafika mahali ukastabilize. 2016 now. Ndio mimi nikaigia Thika. Vizuri sana, very innocent. That's before you stabilized. 2016 mimi sikuwa na kitu. Unasikia mtu ananisupport familia mzima ni? Only one. And it's only my mom. They are Apostle Cecily. Kienda kwa God's Vision for the World Ministry, utaona sermon zake. That's the only person who supported me. Ndio alikuwa anaona kuna kitu. So 2016 akangangana penye tangangana, akanilipia school fees ya kwanza. Kaenda shule. Nimeenda shule. The first week I met with someone who is called Steve K. A very good friend. A very good friend of mine. Still akujanga hadi hapo kwa kampuni ya Nizai. Namwambia atoe songs man. Ametoa ni hajaniambia. Huyu anataka makofi. Hajaniambia. Tumemtolea hapo nini gege. Juzi. Gege to niko hapo imelala hapo. Imelala hapo. Huyu anataka makofi huyo. So anyway, nitamtafuta after this show. Na mheshimu sana. So mkapatana na Steve K. Akaniambia, "Mimi student huko. Unaitwa aje?" Mimi naitwa Reuben. Mimi naitwa Steve K. Ninaenda hivi, si unifuate. Vile tu anaongeanga. Mimi nikamfuata. Nafuata mtu sijui.
hadi wiki ya kwanza ilifika sijui watu wale najua I think si akukua so ile mtu najua pekee ni Steve K na ni siku ya kwanza kupatana na yeye chap ndio hiyo fuata Reuben fuata Steve wewe kai iko nini tukapatana mwingine alikuwa anajiita Steve Saint Steve you know that guy, he was so popular that time. Yeah. Saint Steve kamwambia tukachukua selfie wewe tukatembea mkaendelea safari mimi sijui kwenye tunaenda wewe tuende nikaona tumeingia kanisa fulani ya a certain pastor anaitwa Monyao JC sasa inajiita JCC fika hiyo kitambo ilikuwa inajiita BTM Breakthrough Tabernacle Ministry something close to that mimi nikaona kuna ni drum set okay church the current JCC now so akaniambia wewe kuja nikuoneshe tuende bado mnaenda tu akaniconnect na the same day akaniconnect na mtu alikuwa anaitwa Patrick Jagi MC Jagi huyo mwenye alitrend ile wimbo ilikuwa inasema aje ile trial ya politics ati usilopita sijui ni something so after that now si duele sijui what kitu gani hiyo zilizopita sijui zipite so Jagi yani hakusema anything Jagi hivyo tumepatana alikuwa na studio huko ndani ya kanisa ya Monyao huko ndani so mimi sijui vile tuliconnect na Jagi I don't know hata sasa hizi kuambia vile hata sasa tukipatana yani uwezi jua nani mzee kuliko yule mwingine juu mazoea ni migi tunaweza pata amegiza mifuko mikono kwa mifuko yangu mazoea yani ni ile extend and he is quite old si ati ni mtu akona bibi ni mtu akona bibi na watoto so Jagi akaniambia unaitwa Reuben uko hapa niko hapa sasa I could mention the name of the school so ndio sasa mimi nikaanza kuenda hapo sasa kwa Jagi nikaanza kummarketia studio nikammarketia Jagi naye acha afurahie Yesu unajua namletea mzigo sasa ubaya Jagi namletea pesa lakini mimi ndo nitanunua chai baadaye he's a family man you know akona responsibilities mom so I had to meet now other guys akina Alex MC Awesome those are very great ni wenyewe walikuwa nao nikianza vika sasa Sasa mimi ndio huyo tukaconnect na Jagi tukakaa naye July, August, September, October. October kaniambia nilikuwa namwambia mimi sitaki kazi ya studio. Mimi nataka kuwa nachezaga Safaricom. Ushaba ya Mururi. Ushaisikia wapi ukicheza Safaricom? Safaricom ulisikia wapi jamani? Sasa juu hiyo mjamaa wangu ni wa kutoka Meru na anaona si alijamaa hivi akakuangalia. Jamaa shida yake ni gani? Aniambia aje? Sawa. Acha niko-connect na mtu anachezaga Afreo. Juu niko nimeanza kusikia Afreo nini. Yeah. So hapo hivyo kwa hapo Afreo sasa nikaambiwa sasa nitakupatia namba ya mtu wa Safaricom na mtu wa Afreo. Yaani Jagi alinipepa ujinga lakini ni sawa nimekusamea. Mtu wa Safaricom na mtu wa Afreo. Okay. Na akanipatia namba nyingine ya tatu. I think he is the sound engineer wa huko kwa Monyao sasa. So mimi nikasema aje nipigie Safaricom hapana. Hiyo kiwoga ikaniingia ikaniambia acha nisipigie mtu wa Safaricom sasa acha nijaribu Afreo. Anaweza kutrack. Acha unaweza track hiyo na Safaricom. Acha nijaribu Afreo. Afreo I called someone called Johnson Motunga. The director
Tuendelee. Yeah, kabisa. Tuko karibu kumalizia but umalizie story. So the director of Afleo. So director of Afleo Johnson Mutunga alikuwa anafanya keys hapo Gospel Outreach. Ndiye alikuwa the vocal director nini all those things. Kaniambia unataka kucheza Safaricom? Kai. Sawa tu. Sasa kaniambia sasa mimi nitakuconnect na Afleo. Nayo uzuri tulikuwa tunatembea na mama. Sasa nimepata na mtu wa Afleo bla 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 nini. Nataka kuigia muziki. Kuigia muziki nichezake live nini. Okay. Tulicheza. Sasa before 2017 isha, I met someone who was called Will Favor Kiarie. Oh yeah, I know him. Will Favor Kiarie, he was a secretary. I mean, not secretary, manager. Kwa hiyo shule. Oh. Alikuwa. Don't mention na Joshua. Yes, mention. So Willie, tuka connect na Willie. Even now, I'm the godfather of his son. Even now. So Willie akaniambia wewe nifuate tuende MKU. Mimi sijai MKU. Mimi naioneaga tu kwa picha. Kwa hiyo time hakukuwa na application na sitaki pia kutata hiyo. Unaona sasa mimi nikaigizwa MKU. Yaani ulikuwa unasikia tu. Kusikia tu na naionea tu nikipita na matatu si ati nimeingia ndani. Sasa kulikuwa na certain kesha. Certain kesha ya CU. So nikaanza nikaenda huko polepole. Naenda practice kidogo nikapatana na wewe. Nikapatana na mwingine alikuwa anaitwa Dennis Munene. Kumbe Munene ni wa kwetu na niambie. Hawezi. Sikia wapi? Jamaa tumeconnect hadi tunaomba tuliomba kwa hiyo kesha wewe. Kutoka hiyo siku sijui nilifukuzwa MKU ama namna gani sijui kanyaga tena. Ulienda once and for all. Once bro, nikaishia hapo. So 2017 tukaenda na Johnson February now my dad called me. Kaniambia wewe rudi nyumbani. Kuna kitu nafanya. Rudi nyumbani. Mbona? So mimi nikarudi. Kurudi kumbe naye Mungu ndiye alikuwa anataka ni realize now my call. Of prophetic now. So ndio 2017 nikaanza kwenda fellowship na mom nini. I stayed for February, March, April, May, June, July ndio sasa nikarudi Nairobi. Naona tu mzunguko. Na hiyo roho itaikanya. Okay, sawa. Hiyo roho itaikanya kuzunguka. Sasa 2017 nikamaliza shule, nikakuja hapa Thika. 2018 nikapatana na Ruth Matete, tuka connect vibaya sana. Akani coach vocals So nikatoka huko, nikarudi tena Thika, nikakaa vizuri sana, nika rent sasa Thika vizuri sasa. Sasa nika rent 2017 ndio nikaingia rentals. Now the church, huko mama organize na the church, mama kaniambia we will be pay for you rent na nini kila kitu wewe, but now ile basic salary yako itakuwa around 18,000, lakini kila kitu everything else is catered for you. So mimi nikaanza kujipanga pole tu, but bear with mind, Grand Gospel Empire iko hapo kwa akili. Bado stick hapo. Iko tu hapo kwa akili. Nikaona hii pesa ya kanisa ile imepeleka hapa hadi. Si nikuongea ukweli, kani uongo. Ati uliona what? Hii pesa ya kanisa. Hapana. Hapana. Alafu kadu. So mimi nikaona I talked to someone who supported me now. It's my mom. Ambe sasa mimi nakumbuka ile studio ya shida kukutajia. Nataka kuifungua. Alicheka. Kwanza nilikuwa nahitaji anaenda kulala. Nahitaji anaenda kulala. Nataja anaenda kulala.
Anacheka tu. Anacheka tu. So na akaniambia, okay, sasa unataka keyboard gani? Because najua wewe ni mtu wa keyboard. Kaambia, okay, I need motif. Alisha. Hiyo ndio unatakanga. Alisha. Akaniambia, motif. Motif, motif. Be with mind that motif yo. Unajua hiyo time. Ilikuwa inatoka kitu 600. Hiyo ni $500,000. Hiyo ni $500,000. 100,000 imetopapiwa. Na sijanunua speakers za studio. Akaniambia, unahitaji motif? Yeah. Nini kingine inahitajika huko? Nikasema Mac. Unataka Mac okay. So hiyo 2018 ikaisha nikichekelewa tu na Mac. Na ukiongea tu motif Mac. Mom alikuwa thank God because of her. Alikuwa kama Jacob. Joseph spoke about his dream. Jacob rebuked Joseph, but he kept that dream in his mind. Yeah. Nashika. Rebuke yes. Sasa wewe unatuambia tutakuabudu sisi wote. But he kept the vision in his mind. So my mom did the same thing. Yeah. 2018 one of my relatives akapata injury mkono. So akakatwa mkono whereby haizi fanya kazi. Sasa ndio mimi sasa nikaingia houseboy. So mwahi kuwa houseboy? Nafanya kila kitu, naosha nguo nini. Uzuri sasa ni relatives yati ni watu siati ni aunties, ni huko tu nyumbani. So fortunate now I did for 4 good months. 4 good months bado natajia madhe motif. Sasa uzuri na Mac. So uzuri motif ilikuwa nikaa imeisha market. Nani akaingia? Montage. Akai replace. Sasa replace. Sasa uka change narrative. Sasa nataka montage. Unajua montage has everything. Ya motif. Kama mimi nataka montage. Mimi nataka montage. Madhe akaniangalia akaniambia kuna keyboard nyingine cheaper. Yenye unaweza taka? Mimi nataka montage. Uzuri nao 2018 kiisha. Nika pass through, there's someone who is called something kwa YouTube. Nikaona aki-advertise Moedex. Nikisikia sauti ya Moedex ni yenyewe montage. Kila kitu ni ya the clarity. Everything. So Moedex, it's half of montage. Yeah. So nikaambia mom, sasa mom kuna ingine 300. At least ndio. Ile montage tulisema ni 550 lakini sasa si hii ni 300. Ni 300 si pesa mingi. Aliniangalia hivyo akanyamaza. Hizo miezi zikiisha 2019 April my Moedex ilikuwa kwa meza. Na Mac haijafika. Nilianza na Moedex. Well, so you saw it is there kwa studio. So it was my first heavyweight keyboard. So 2019 ndio hiyo sasa, before June ingie mama akaniambia now I think now this is time now. You should open up. Go and open up. Mimi na prophecy marathoni. Vile tu ulichomoka na Steve K. Bucho. Utanicheka juu ya Steve K. Hiyo siwezi sahau. Ndio mimi nikachoka. Unakanyaga kubwa. Jonga kila kitu pra. Boom. 1st July. Grand Empire. Grand Gospel. Hiyo prophecy ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya May. Mwaka gani? Last year. Ananiambia enda ufungue studio sasa. Huko Sileki. Pa. Ndio hiyo. Chiki. Pa. By 1st July ilikuwa hapo. Kila kitu, everything.
cameras everywhere. Na ikaanza kushika. Na ikaanza. Lakini Steve K. Story ya Steve K. Unafaa kumuita bala. Wewe jamaa. Anyway, right now as a pastor, as a CEO, and as a young youth who has established himself, what can you tell the people who are watching you as we conclude, as your parting shot? Understand who you are. Understand your purpose. Hivyo tu. There you get it. Understand who you are, understand your purpose, and by understanding your purpose, you must be able to understand the principles of your purpose. You must dig deep in your purpose before uianzishe. So understand who you are, understand your purpose, and understand the principles of your purpose. And remember, your purpose is not about you. Your purpose is about others. That's what people don't understand nowadays. Your purpose, for you to fulfill your purpose, is not about you. It's about others. You understand? Oh, yeah. So, like, we have fellowship and tunazanga fellowship thika 5. So, just few days, I think it was last week, I was preaching to them and I was telling them. There was a time in Kamenu, nilikuwa nakaa Kamenu. Hiyo wakati I just heard in my spirit. There's some place in Phase 8. It's just few meters. It's like 50 meters, eh? Yeah. 30 to 50 meters kutoka Kamenu gate. Nikasikia convicted, nikaambiwa today sitaki ushukia Phase 8. Nataka ushukia hapa Kamenu stage. Sasa juu mimi nimechoka vibaya sana. Nikamwambia sasa acha kucomplain, fanya kenye nimekuambia. So mimi nikashuka vizuri na miguu yangu. Kushuka nikaona madazi ya mtu ikianguka. Kutoka kwa gari ama? Hapana. Ilikuwa imeshikiliwa na unaona venye watu wa baisikeli wenye wanazungushanga madazi. Yeah. I think ilikuwa baisikeli ya mapiki. I can't recall. Ilikuwa one of them. Ndio inaanguka. Ndio na mimi nilishikilia. Na hiyo ndio ilikuwa papasi yangu ya kushukia Kamenu. So Nikamwambia now that's what is purpose. Hiyo ndio purpose. Purpose is not about you. It is about other people. It is about na wenye wajui mtu wa maana. Ndio wenye ujui. Si ati wenye unajua. Wewe mtu wa madazi sijai muona hadi wa leo, hata sijui na yake. Hata siwezi kuambia anakaa. Yaani, the main thing kushukia huko ni wewe kushika madazi. Kushikilia madazi si yangu. Mtu alienda akishukuru Mungu. There you get it. Know your purpose and know the principles of your purpose, and more so, know yourself. Understand yourself. Reuben Prince at Douglas Maraga. Story yake moto shana. Shana. Yes. Yani zaidi na zaidi. Story yake inabamba tena sana. Asante sana, shukrani sana. Thank you so much for watching at Douglas Maraga channel. Na subscribe to your social media handles. Ni mingi. Kuna Reuben Prince Facebook account. Ujaza hiyo friend request. Yeah. Page in Pastor Reuben. Grand Gospel Empire ya kazi. Grand Gospel Empire ya kazi. Facebook bado. Hiyo ni Facebook. Imeisha. Tumemaliza Facebook. Tuende Instagram. Kuna Reuben Prince. Personal. Grand Gospel. Kazi. Twitter nilitoka. President alitoka na ukatoka uka left. YouTube. Twitter kuna channel ya kazi huko Twitter. Wewe ulichomoka ukaacha na kazi. Ukaacha kazi huko. Grand Gospel Empire. YouTube ni mingi. Kuna Reuben Prince, Grand Gospel Empire, Dominion Divine, Maajabu TV, Appointed Gaming.
Ile siku utafikisha 1000 subscribers na 4000 public watch hours. Akuta and pesa mingi mse. Na kuna za kanisa. God's Vision for the Word Ministry. Adam subscribe hiyo. Na kuna now the one who supported me, Apostle Sisi. Akona nyimbo zake hapo. And wa subscribe huko kwa hizo zote. Wow, mmeziget. Na kama ukiziget, tafuta karatasi na pepa ile kubwa sana uandike zote hapo, then you do. Namba ya kazi 0796 736 344. Grad Gospel Empire. We do audio production, video production, wedding coverages, meeting coverages, special meeting coverages. If uko unataka kusoma wili yako na unataka kuonyesha watu, tunaweza kuja na kamera zetu. Hizo meeting. Rudia namba 0796 736 344. Thank you so much. You get it. There you get it, guys. And that is Reuben Prince. Mwenyewe.